this lightweight database, it is helping you to retrieve the information quickly. ओके आमे जो इनफॉरमेशन गुडा स्टोर करवा से शीघ्र रिट्राइव करिवो देन द ट्रेडिशनल डेटाबेस जो हमर बिग डेटाबेस सब यूज करूचे ताटर एटा स्मॉल इनफॉरमेशन हमरा कम समय रे हमको रिट्राइव करिवो आ एटा हमको हेल्प करे जेमते कि किछि कीवर्ड थ्रू रे किछि वैल्यू सर्च करिवा जेते बळे छोटो पिला किछि जम्बलिंग वर्ड रे से माने कथा वार्ता करनते यूट्यूब रे तो सी ऑटोमेटिक कौन करे ना से इनफॉरमेशन गुडा सर्च करके नहीं आसे बाय यूजिंग ऑफ मशीन लर्निंग इनफॉरमेशन ओके तो आर फंक्शन गुडा सब देखौची कौन कौन अछि तापर मु प्रोग्रामेटिकली जीवी द स्क्रीन इज विजिबल Yes, sir. okay so first of all for connecting to the SQLite 3 database we are using SQLite Connect हमें यूज करिवा SQLite Connect it is used to connecting the database that हमें database name pass करिवा तापरे हमें धर database रे जदि किछि समय पई हमें काम न करूचे तो सेटा टाइम आउट होई जिवो जगह रे so this API open the connection to the SQLite database file. You can use the memory to open a database connection to a database that reside in the RAM instead of disks. If the database is opened successfully, it returns a connection object. When database is accessed by the multiple connection and one of the process modify the database, the SQL database is logged until the transaction is committed. अच्छा आमे जेतले SQLite database रे मोर गोटे स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस अछि से स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस रे सपोज मु गोटे मार्क टाको अपडेट करूची तो से समय रे आ गोटे पिला आसे कि से मार्क टाको देखिबा को चाहूची तो से समय जे देखिबा को चाहूची से ताको लॉक करिवो जे मु वर्क इन प्रोग्रेस बोली गोटे मेसेज करिवो SQLite database रे कोन होवे ना वन वे ट्रांजैक्शन हबो जदी at a time आमे सेम डेटा ऊपर काम करूचे तो जणे गोटे डाटा ऊपर काम करूची आ सेई डाटा को आउ जणे चाहूची किछि मॉडिफाई करिया पई तो सेकंड ट्रांजैक्शन को से ब्लॉक करिवो अंटिल द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटेड ओके एंड it is blocked the default timeout parameter is 5.0 second माने आमे जदी SQLite database रे 5 सेकेंड पर्यंत जदि आम किसी काम न करिवा तो ऑटोमेटिकली कौन हम ना आमर डाटाबेसटा टाइम आउट हो जिवो ओके तो दैट इज ए SQLite Connect नेक्स्ट वी आर यूजिंग कनेक्शन cursor the routine create a cursor which will be used throughout of your database programming with Python. This method accept a single optional parameter cursor class. जेते बेले आमे इनफॉरमेशन को स्टोर करछे सपोज मोटे एक्सेल फाइल देखौची what is that cursor I will show you suppose this one I have listed some name this is a simple Excel file one file I have created. Now what is cursor? Suppose I want to retrieve serial number 5 information. So my cursor is present this part means it is retrieve this one. It is highlighting. The SQLite cursor it is highlighting the particular information means it is highlighting the entire row
So by passing the serial number or any kind of certificate number, it is providing the all information about the student. So that is, you can call as a cursor information. This routine create a cursor which will be using throughout of your database programming with Python. This method accept a single optional parameter cursor class. If you supplied this, must be a custom cursor class that extend SQLite cursor. The cursor method is used to retrieve the information from a particular row. Then cursor.execute. Cursor.execute, it is used to executing or to compiling the insert statement or to compiling the SQL command. तो आमर कौन कौन SQL command अच्छी आम SQL की action perform करी परिबा ना आम insert करी परिबा update करी परिबा then आम delete करी परिबा. तो insert update delete जो operation अच्छी database operation अच्छी से operation आम करी परिबा को through रे ना execute operation through रे cursor.execute. So it is helping you to execute all the cursor command. The connection.execute, this is a routine to a shortcut of above execute method provided by the cursor object. माने एटा होची shortcut method for doing all the work. माने मते at a time insert update delete ए सब करिवार अछि ताले मु execution.execute method मु यूज करिवि. नेक्स्ट पार्ट मु यूज करिवि कोन ना cursor.execute many. तो at a time जदि मते मल्टीपल रो को इंसर्ट करिवार अछि किंबा मल्टीपल रो को मते अपडेट करिवार अछि तो मु यूज करिवि एठी कोन cursor.execute many then SQL command. Okay, cursor.execute many means if you want to execute more than one command at a time, we are using cursor.execute many. Similar way, in the two way you can pass either you have to pass cursor.execute many or you have to pass connection.execute many. Okay, so in the two way we can inserting the multiple record here. Okay, so next is cursor.execute script. This is a routine execute multiple SQL statement at once provided in the form of a script. It is issue a commit statement then execute SQL script. अच्छा जेतेबेले आमे SQL रे डाटा इंसर्ट करूचे बा डेटाबेस रे डाटा इंसर्ट करूचे आमे सिंगल डाटा इंसर्ट करूचे. इंसर्ट suppose information for student 1, insert information for student 2, insert information for student 3. So when you execute the SQL statement separately, for all the SQL statement it create a different transaction path. गोटे स्टेटमेंट पे गोटे पाथ क्रिएट करिवो. तो सपोज मो पाखरे पांचटा एसक्यूएल स्टेटमेंट मो एग्जीक्यूट करिया चाहूची तो पांचटा एसक्यूएल स्टेटमेंट पे से पांचटा पाथ क्रिएट करिवो. तो आमे जते बेले cursor.execute script यूज करूचे तो it is not execute the SQL statement as separately. से कौन करिवो ताको bulk wise से करिवो. माने मो once जेंति के आमे कहिबा आमे तले WhatsApp रे मेसेज सेंड करछे at a time पांच जन को आमे पठाई पाउछे. that is called as bulk SMS that we are passing. So some of the bulk SMS software is there where at a time we can send the thousands of billions of information to the user. So that is a माने गोटे SMS हमर at a time multiple user पाखु पळौछे. नले मते जदि इंडिविजुअल एग्जीक्यूट करिया पड़तांदा जनक पई गोटे मेसेज टाइप करी आउ जनक पई आ गोटे मेसेज टाइप करिवि. Suppose I want to pass the message of 1000, then it will take me the 30 and 40 days. But now by using a bulk SMS, that means at one type I send to the multiple data. So that is the work of cursor.execute script. At one transaction or one click, you can insert the multiple record at a time. So that what happen,
your transaction time is less, and it take the lesser memory or lesser resources of your system. बुझेला connection dot execute script. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next part Yes. is connection dot total changes. The routine return the total number of database row that have been modified or inserted or deleted. So when you are inserting a record, updating a record, or deleting a record, it gives you a message that your record is inserted, or it gives you the result that your record is deleted or modified. So that is called as the connection total changes. Then connection dot commit, if you want to make the changes permanently, जदि किसी information को मो permanently changes करबा को चाहूची, then mo use karibi connection dot commit. So connection dot commit is used if I want to make changes permanently. And before commit, if you want to, just a minute.
then connection dot rollback, then connection dot close. The method closes the database connection. Note that this doesn't automatically call the commit method. If you just close your database connection without calling the commit, your changes will lost. Okay, तो rollback means आमे जो भी ट्रांजैक्शन करथिबा, जो भी ट्रांजैक्शन आमे कमिट करिबा पूर्वरु जदि आमे पुणी रिडू करबा को चाहूचे तले आमे एठी रोल बैक यूज करिबा. कनेक्शन डॉट क्लोज आमे यूज करिबा. द मेथड क्लोजेस द डेटाबेस कनेक्शन. आमे डेटाबेस कनेक्शन एठी क्लोज कर दबा. Then cursor dot fetch one. This method fetches the next row of a query result set, returning a single sequence or none when no more data is available. Okay, cursor dot fetch one. This method fetches the next row of a query result set, returning a single sequence or none when no data is available. यदि मोर किछि data available नहीं. Okay, fetch one. This method fetches the next row of a query result set, returning a single sequence or none when no data is available. यदि मोर किछि data available नहीं. Okay, fetch one. ताले एटा मते देखेबो fetch one. This method return the next row of a query result set, returning a single sequence or none when no data is available. माने जदि किछि डाटा नाही ताले मते नॉन देखेबो. जदि मोर डाटा अछि तापर नेक्स्ट डाटा मते रिट्राइव करिवो. fetch one. This retrieve single data. Fetch many means this routine fetches here. This routine fetches the next set of row of a query, resulting and returning a list. An empty list is returned when no more row are available. माने at a time से multiple row को से retrieve करिवो. Okay, and an empty list is returned when no more are available. Next होची fetch all. The routine fetches all row of a query result set and returning a list. An empty list is returned when no row are available. Fetch all means it is retrieve all the records. Okay, so now I go for creating a database. Just a minute. ऊपर उठे कलर दियो. Attendance spelling ठीक है. For working with database, just a minute. Hmm?
गोटे धर मो डेटाबेस बने टेस्ट 4 okay, so this is a syntax. It is used for creating a database. Import SQLite 3. So first we are using import statement, then connect test4.db, then open database successfully. Hmm? The next program that I am creating a table. मुझे table create करी Okay, so now check here. It's showing some error. Table company. Okay, so I am using test 4. Test 4. Now check that. ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଟେଷ୍ଟ 4 ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ 4 ଡାଟାବେସ୍ ବନେଇଛି ସେଟା ଚୁଜ୍ କଲି ଓପନ୍ ଡାଟାବେସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଦେନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେବଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇଲି ଆଇଡି ଆଇଏନ୍ଟି ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ନେମ୍ ଟେକ୍ସଟ एज है आईएनटी एड्रेस है कैरेक्टर सैलरी है रियल ओके तो यहाँ मु डिफाइन कली क्रिएट टेबल कंपनी आईडी आईएनटी प्राइमरी की नेम है टेक्स्ट एज है आईएनटी एड्रेस है कैरेक्टर सैलरी है रियल सो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली तो ये टेबलटा मोर तैयारी है इज ए वे ऑफ क्रिएटिंग ए टेबल
then we're using insert operation. See that now we're using test4db open database successfully. The insert into company ID, name, age, address and salary. तो इटा हला हमर column name. ID, name, age, address, salary. Values हला 1, 12, 32, California and 20,000. Then insert into company ID, name, address, salary, then value. तो गोटे गोटे वैल्यू हमारे ये इंसर्ट होगा. Insert into company 1, 2, 3, 4. तो मैं एग्जीक्यूट करूँ चाहिए. Open database successfully. Records created successfully. Records भी हमारा create है गया. Then now I retrieve the information. ओके एबे मु जो इन्फॉर्मेशन गुटा स्टोर करी ताको एबे रिट्राइव करिवे. SQLite connect test4 open database successfully. तो select ID, name, address, salary from company. तो मु ID यूज करिवी, name यूज करिवी, address यूज करिवी, salary यूज करिवी from company. Then for row in cursor print ID the first row information show कली, name it is show कली, address show कली और salary show कली. अच्छा रो 0 मीन्स कॉलम फर्स्ट कॉलम को से रिप्रेजेंट करूचे. The ID is present in the row 1. Row 0 means first column.
Okay, it is open database successfully. ID 1, name, address, salary. ID 2, Allen. ID 3, then ID 4. So 4 information we have started. 1 2 3 4 मैं जहाँ जहाँ रेकर्ड आम इनसर्ट कर सब कला बुझेगा. It is for retrieve and for inserting a record. I pass here. Okay, so in next class I will show you how to update and delete the record. Okay, chalo, good night.